I'm Shravya from Shravya last. from Textile Technology. I'm Shravya from Textile Technology first year. It's my pleasure to be moderator for the session. Welcome to this super excitement session of today. And let's start with the invocation by Madhu. Madhu is over here. So, Shravya, this is who we are. Yeah. We are a team, talented, energetic, astonishing mindsets. We can do anything and everything. We talk, we care, we respect each other. We see beauty in everything. We are connected by hearts and driven by values. We celebrate each other. We provide value to each other. We take ownership in everything we do. We have freedom to make mistakes. We learn as we go. We are mad to make a difference. We love disruptive ideas. We make impossible things possible. We are strong to question the creation. We believe in dreaming big. If we do not dare to dream big, are we really living? Why be ordinary when we can be extraordinary? We should be driven by our goals, not by egos. We can do it and we will do it. Let us not hope for the best. Let us be the best. This is who we are. Thank you. Thank you, Riti, for wonderful invocation. And now it's gratitude story by Nivedita. Thank you, Shravya. So I was editing a video of Thop Gratitude Hour. One of the session was hosted by Thop Gratitude team, in which team shown gratitude to Shivani Akka. They showed their gratitude towards Shivani Akka even when she was not there in the call. Uh, that day it was really a magical hour. Everyone was living in the moment. The one who is watching the recording, I too had a huge smile on my face. I just felt happy seeing it. Thank you, team, for a beautiful memory. I'm always grateful for you all. By Praneeth. Thank you. Thank you, Nivedita, for sharing a wonderful gratitude story. Now it's time for a disruption hour, and this is super cool. So that it's going to be. I hope everyone saw a video of the VS Ramachandran, which is shared our beloved sir, Shravan sir. Sorry, it's really cool, and sorry for that. Sorry, and now. So, like Ramchandra is a neuroscientist, he said how a humor, creativity, like poems, paintings, be a creativity of one and each of all of us. Now it's time for our top members to share their creativity skills with all of us. And now today with this lazy morning, I want Nivedita. Yeah, Nivedita, go on with you. Thank you. Okay. So I will start with poetry now in Telugu. మొదటిగా అందరికీ నమస్కారం. నేను ఒక కవిత్వం రాశాను. అది తోప్ ఫ్యామిలీకి డెడికేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. నేను యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ టైం రాసా తెలుగులో, అంటే కొంచెం ప్యూర్ తెలుగు వాడిన. సో నాకే షాకింగ్గా ఉంది నేను రాశాను అంటే. హోప్ మీ అందరికీ నచ్చుతుందని భావిస్తున్నాను. యాక్చువల్లీ తెలుగు పోయట్రీ చదువుతున్నా కాబట్టి తెలుగులోనే మాట్లాడదామని నా ప్రయత్నం. సో అందుకే తెలుగులో మాట్లాడా. సో నవ్ ఐ విల్ స్టార్ట్. నీతో సాధ్యం నీకే సాధ్యం, నీలో ఒక జీవం నీ వెనలో ఒక తీరం, నువ్వే నా ధైర్యం నువ్వే నా స్థానం, నీ వెంట ఉంటే నేనే ఒక సైన్యం. శ్రవణ్ సార్ మా రమణం, వాల్యూ సిస్టమ్ మా కేంద్రం, వీటన్నిటితో ఉంటే ఆనందమైన జీవితం, తోప్ ఫ్యామిలీలో జీవనం మధురమైన తోరణం. నివ్వి తెలుగులో రాసిన ఈ కవిత్వం ఇంత బాగా రావటం ఒక గగనం. సో Wow. this is my first Telugu poetry. Uh, so now I just wanted to sing a rap song which I created last night. This song will be silly, it will be rhythmic, it will show how oneself is very powerful. It will give you the life meaning with respect to individual's life. Also, this song mainly focuses on self, so it's obviously about self love. So here it is. Life is a mess when you are at a stress. Live like a trash when you are for the crash. Believe in your tongue when life gives you gun. Be with that one who will treat you like none. Surround with a friend who will make you a trend. Ready for the trend because self-love is your friend. Yeah. Thank you. Wow. It's so good, Nivedita. And next with Dipti.
థ్యాంక్ యూ శ్రావ్య. నువ్వు అసలు సూపర్ రాసావు. పద్యం కానీ ఆ తెలుగు పదాలు వింటుంటే కానీ ఆ ర్యాప్ కానీ అసలు క్రేజీ. చాలా బాగుంది వింటుంటే. యా, సో గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్. Today I'm here to present my obsession, I can say, my energy booster, my motivator, yeah. Which is, yeah. So I'll present my screen. Yeah, I welcome you all to my art gallery. ఇక్కడ డ్రాయింగ్స్, పెయింటింగ్స్ మాత్రమే కాకుండా ఇంకా నేను చేయాలి అనుకున్న నా ఆర్ట్ వర్క్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడే మూవీ రిలీజ్ చేయను. ఐ వుడ్ లైక్ టు టేక్ యూ త్రూ మై జర్నీ. Yeah, here are my paintings. And I would like to mention this point that not only paintings, drawings, but whichever I feel interesting, I'll just try that without thinking అది మంచిగా వస్తుందా రాదా అని ఆలోచించకుండా ఐ జస్ట్ ట్రై. అండ్ దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ దట్. అంటే ఇది ఓకే, ఫస్ట్ ఐ సే వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ మై జర్నీ. ఇక్కడ ఉన్నాయన్నీ ఫ్రమ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ మై 7th క్లాస్. 7th క్లాస్ నుంచి చేసినవన్నీ ఒక దగ్గర కలెక్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే ది స్టోరీ ఆఫ్ దిస్. అప్పటి వరకు ఐ హావ్ నెవర్ ట్రైడ్ పెయింటింగ్ థింగ్, all the pencil sketches and all. So when I was trying this, I'm not sure that I'll do that perfectly or not, but I just gave it a try. Yeah, that was 70%. I liked that most in my beginning days. So these are all my paintings. I'll just scroll down. If you want to see anything, just say me, I'll zoom that. Yeah, as I mentioned, not only drawings and paintings, I love calligraphy also. So here are some of the things I wrote for time pass, just for time pass. Yeah, this is my name. I used to try in different styles. Yeah, one of my favorite drawing, which I gave the tagline that believe in yourself. Just by seeing that picture somewhere in the Google, I got motivated by that. A beautiful message where I can see believe in yourself. Yeah, this is my one of the favorite drawing. And here also, when we see eyes like this, we'll get afraid. But the tagline which I gave that is never take your eyes off your target. So this also motivates me whenever I see. These are two of my favorite things. And the other is my wall paintings, where I and my brother tried just like that. We don't know what would be the result, but we just tried and that went very good. There are another wall paintings also. This is one of that, a small cute one. This is also a small and cute one. And the other, yeah, this is the other wall painting where we filled our room with all the paintings of all the sides of all the walls actually. Yeah, the yeah yeah, as part of painting I tried to paint my own phone case, which I did this back 1.5 year back. It has been 1.5 year and now it got spoiled too. You can see here. Yeah, this is one of the silly thing which I've tried. Somewhere I saw a scratch art and I just gave it a try. I know it is not at all good. It did not came perfectly, but I love that because I tried a different thing. Yeah, this is a doodle painting, first and last doodle painting which I did. And this is a memorable thing for me because I've started doing that and I thought, okay, let me do this in some parts like thing, but I've sat at a stretch for 5 hours for doing this. I అంటే నాకు నా పైన డౌట్ వచ్చింది, 5 hours కూర్చున్నారా దానిపైన చేయడానికి అన్నట్టు.
Yeah, this is the other thing which I've tried during lockdown period, embroidery thing which I've learned from my mother. So paintings, ఇప్పటి వరకు I've never stepped into the paintings thing, but this is my first painting. నాకు తెలియదు అది ఎలా వస్తుందో, but I just bought that those things all like paints, paper and all. I've just started doing this. తెలీదు, ఫస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి స్టార్ట్ చేసా. బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫస్ట్ కలర్ వేసా, బాగా వచ్చింది. సెకండ్ కలర్ వేసా, బాగా వచ్చింది. థర్డ్ కలర్ వేసా, బాగా వచ్చింది. అండ్ లైక్ ఐ డిడ్ అంటే ఒక్కొక్కటి వేస్తుంటే బాగా వస్తుంది బాగా వస్తుంది అని వేసా, బట్ ఐ నెవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ దట్ ఇట్ వుడ్ బి ద ఫైనల్ రిజల్ట్ వుడ్ బి దిస్. Yeah, this is the second painting. Third painting. This is my third painting. ఇదైతే ఇంకా ఈ ట్రాన్సిషన్ లో వేసా, కాలేజ్ స్టార్ట్ అయ్యే ట్రాన్సిషన్ లో. ఐ స్టార్టెడ్ ఇట్ కాలేజ్ స్టార్ట్ కాకముందు, అండ్ కాలేజ్ స్టార్ట్ అయ్యాక ఇంకా గ్యాప్ వచ్చేసింది, అది వేయలేదు, హాఫ్ లో వదిలేసి ఆ పెయింటింగ్ ని. అండ్ ఇంకా కాలేజ్ స్టార్ట్ అయినాక ఎందుకు అనిపిస్తుంది, అరే హాఫ్ లో ఎందుకు వదిలేయాలి, అండ్ ఐ హావ్ స్పెండ్ 3 hours at a stretch to complete that half painting ni complete cheyadaniki. And before 3 hours I guess. And my fourth painting, everyone know this. This is my fourth painting after getting into our Thop family. Ee story entante I just started it, and Apurva know the whole story of this I guess. Ante start chesanu, so first painting చూసి I have guessed, ఓకే 4 Sundays తీసుకుంటా ఇది ఏమంటారు కంప్లీట్ చేయడానికి అనేసి. ఐ స్టార్టెడ్ ఇట్, సాటర్డే స్టార్ట్ చేశాను. ఓకే ఐ స్టార్ట్ ఈరోజు అవుట్లైన్ వర్క్ వేసుకొని 4 Saturdays 1 month తీసుకొని దీన్ని కంప్లీట్ చేద్దాము అని అనుకున్నాను. అండ్ ఐ స్టార్టెడ్, ఆపలేకపోయా అక్కడ, జస్ట్ అవుట్లైన్ తీసి ఆపలేకపోయాను. అండ్ ఐ స్టార్టెడ్ పెయింటింగ్, కొంచెం వేసా, ఇంకా ఆపలేకపోతున్నా. ఐ దట్ హోల్ సాటర్డే ఇంకా అనుకున్నా, అంటే లైక్ 4-5 hours కూర్చున్నానా, అండ్ ఐ వాజ్ అంటే ఇంకా అవుట్ ఆఫ్ పేషెన్స్ అంతసేపు కూర్చొని వేసేసరికి. సో ఐ థాట్ ఓకే ఐ స్టాప్ టుడే అండ్ ఐ కంటిన్యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీక్. బట్ నెక్స్ట్ వీక్ కాదు, దాని మార్నింగ్ వేసేసరికి అరే కంప్లీట్ చేసేయాలి ఆత్మీయతతో ఐ కంప్లీటెడ్ దాట్ ఇన్ ద 2 days. వేసుకోవడం అయితే 4 weeks 1 month తీసుకుందాం దీనికి అన్నట్టు, అండ్ ఐ కంప్లీటెడ్ ఇన్ ద 2 days. So these are some time pass paintings. Yeah. Okay, this is the other thing. Calligraphy paintings, wall paintings తో పాటు దియా paintings which I have tried. Yeah, same thing last year lockdown లో, where I got time to explore many things actually in painting also. అంటే ముందే ఉండేది, like I'll see many things, I'll save them, I'll try to ఏమంటారు చేద్దాము అనుకుంటాను, but this lockdown gave me that time to try different things. These are some which I gave to my auntie just for time pass. I did and I gave her. Yeah, that's it. These are some my calligraphy things again. So I want to mention here this is the last thing which I did. I think you all know these are the scrolls which gave to our seniors in Anmol Award, on the Anmol Awards. సో దీని స్టోరీ ఏంటంటే, వి జస్ట్ అంటే ఇట్లా ఐడియాస్ తీసుకునేటప్పుడు వి జస్ట్ థాట్ సమ్ హ్యాండ్ రిటర్న్ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ అన్నట్టు. అండ్ వెన్ వీఆర్ అంటే ఇంకా యూట్యూబ్ లో చూస్తున్నాం హ్యాండ్ రిటర్న్ థింగ్స్ ఎలా ఇస్తే బాగుంటుంది అండ్ వీ కేమ్ అప్ విత్ ది స్క్రోల్స్ ఐడియా. ఓకే స్క్రోల్స్ ఇస్తున్నాము, లైక్ ఓకే అవి ఎలా ఉండాలి, ఇట్ షుడ్ బి లైక్ నాట్ సింపుల్ రైట్, మన అన్మోల్స్ కి మనం సింపుల్ గా ఇవ్వాలనుకోం కదా. సో సంథింగ్ డిఫరెంట్. చూస్తుంటే వింటేజ్ స్క్రోల్స్ కనిపించాయి. దే వర్ ఆసమ్, చూడడానికి ఎంత బాగున్నాయి అంటే క్యూట్ గా భలే డిఫరెంట్ గా అనిపించాయి. సో వి థాట్ ఓకే లెట్ us ట్రై, అది ఎలా అయినా విల్ ట్రై అన్నట్టు. సో దీస్ ఆర్ ఫ్రమ్ సింపుల్ వైట్ పేపర్, లైక్ డ్రాయింగ్ షీట్ నుంచి వచ్చిన స్క్రోల్స్ ఇవి. సో ఐ వాంటెడ్ టు మెన్షన్ దిస్. యా, this is my last thing. Yeah, that's it. Thank you. Deepthi, show that all. Owl. Kinda.
No, ఇది ఇంకొకటి. కాదు, అది Oh, బ్లాక్ కలర్. color. Okay. So this is also on a white paper A4 sheet ని అలా చేశాను అనమాట. సో అంటే చెప్పినప్పుడు నంబర్ లైక్ బ్లాక్ పేపర్ పైన డ్రా చేసామని నన్ను చాలా మంది అడిగారు. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఆన్ బ్లాక్ పేపర్, వైట్ A4 షీట్ పేపర్, A4 షీట్ పైన చేసింది అది. I have a question for you, Deepti. ఎస్ మ్యామ్. So, two questions actually. Gallery lo, are they in chronological order? Paintings are we? ఇందులో ఆర్డర్ లో లేదు మ్యామ్. బుక్ లాగా పెట్టుకున్నాను నేను. లైక్ జస్ట్ మినిట్, ఐ బ్రింగ్ దట్. సో ఇలా ఇలా చేసి పెట్టుకున్నాను, స్పైరల్ బైండింగ్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఆల్ మై పెయింటింగ్స్ ఇన్ ద ఆర్డర్. Okay, okay. Because తెలుస్తుంది కొంచెం పైన కొంచెం 7th grade అలా ఉన్నాయి కదా, యూ కెన్ టెల్ ద ప్రోగ్రెషన్ ఆల్సో, ఆ మెచ్యూరిటీ తెలుస్తుంది. యాక్చువల్లీ అంటే ఇలా 50 డ్రాయింగ్స్ అయ్యాయి అండ్ ఐ వాజ్ లైక్ ఐ వాంట్ టు కంపైల్ దెమ్ ఇన్ ఎ బుక్ అన్నట్టు ఐడియా ఉండే. బట్ ఐ వాంటెడ్ టు డూ దట్ ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ మై 100 డ్రాయింగ్స్. సో ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ దట్. Portfolio, right? You can submit your portfolio and you apply to schools also. But the next more important question, so చూపిస్తుంటే I was thinking, okay, how is she feeling inside her while she's doing these paintings? So when you are working on this, how it's probably different emotions at different times. Can you talk a little bit about that? Yes, definitely. So yeah. From where I have to start? Okay. అవి వేసేటప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ హ్యాపీ ఐల్ డూ అండ్ వెన్ ఎవర్ ఐ ఫీల్ సంథింగ్ లో థింగ్ ఐల్ డూ దోస్ పెయింటింగ్స్. అంటే వేరే టైంలో చేస్తే అవి అంత నీట్ గా రావు. యూ కెన్ సీ దిస్ హియర్ లైక్ దిస్ యూనికార్న్ వేర్ ఐ ట్రైడ్ సింప్లీ బట్ దట్ వాజ్ నాట్ మై 100%. అంటే హ్యాపీగా ఉన్నప్పుడు వేసినవి, ఎనర్జీ డిక్రీజ్ అయినప్పుడు వేసినవి విల్ బి 100%. But when I do it for time pass, those won't be 100% from my side. ఏ మూడ్ లో ఉన్నా కానీ వేసేటప్పుడు ఐల్ బి ఇన్ టు దాట్ వరల్డ్. అంటే పెయింటింగ్స్ వరల్డ్ లోకి వెళ్ళిపోతాయి. ఇంకా వాట్ ఎవర్ ద సిచ్యువేషన్, ఇంకా అది ఇంకే పెయింట్ గుర్తురాదు అప్పుడు. ఇంతసేపు కూర్చున్నా కానీ ఇంకేది కాళ్ళు నొప్పి లేవు, చేతులు నొప్పి లేవు, నడుము నొప్పి లేవు, ఏది రాదు అది చేసేటప్పుడు. అయితే లైక్ a different feeling. అది చెప్పలేను మ్యామ్, ఐ గెస్. No, but we are getting it. I think everybody is getting that. We're very nice, very nice. Me wall painting, when you started painting on the wall, parents ఏం అనలేదా, ఓ వేయొద్దు వాల్లో, వాల్ పాడు చేయొద్దు? చేస్తామంటే ఏం చేయండి. Fantastic. See, the environment also was there for you. So, yeah, really nurtured your art. Thank you. Thank you for sharing. Time lapse, I have the time lapse, but I have to search for it actually. These wall paintings time lapse we have. Oh, what do you have? Whole painting like time lapse. Oh, are there different stages? Whole painting, ma'am. Okay. Yes. I think I have to search for that. Okay. Then you get a chance. At the end of the talk, I'll. Yeah. So this is my Deepti's art gallery and world also. Thank you, Deepti, for sharing it. We want to send physically, not in the online, all your records in the college. When you meet in the college, I want to see all of them. That's so beautiful, Deepti. And now it's turn to Vivita. Vivita. Okay, I still don't have that album ready. Maybe can you call me in the between once again? Yeah, okay, Vivita. Next, Apurva, are you there? Just getting blown away with the artworks, and I mean
like Nivi's song Vera Level. It was like trying it in Telugu was amazing. And this painting, we are fortunate that we could feel them physically. We touched them physically. We saw them physically. So I will read our Thop mentors preface now. Yeah, presenting you our Thop mentors, and be ready for the Thop mentors part 2 too. Vivekta says it's promotion, but it's okay. Yeah. It was a pleasant Monday morning. The town hall meeting was in progress and every participant's excitement was palpable. We at TOPECEL made sure that our discussions enriched our thought process and drove us to contemplate every situation in life to ultimately become better versions of ourselves. Multiple aspects about the future of ECEL were also being discussed regularly in the town hall meetings. Discussions have the power both to make decisions stronger and also to destroy the same. We grabbed the first option. Amidst the enthusiastic discussions on the call, while many ideas were being thrown around in his true and typical style, Shravan sir proposed the fantastic idea of writing a book on mentors. Everyone was just blown away with the beauty of the thought, and suddenly the names of Apurva, Deepthi, Rohit were proposed as authors to be. It was a memorable moment that we will cherish forever. We felt the excitement building up within us. Thus started our conversations about the wonders of our mentorship program. Soon, writing this book seemed like a necessity even. Young students have big dreams and high ambitions. However, many distractions, hardships, and mental stress are inevitable along their path. These distractions affect youth, the builders of a nation. Constant motivation and appropriate guidance have to be bestowed to nurture and encourage these young minds' aspirations and also help them excel. That's where the need for mentorship arises. A mentor's role is one of the most impactful roles in one's life. A mentor, by definition, cares for you like a mother, guides you like a father, inspires you like a teacher, and believes in you like a friend. A truly great mentor is hard to find and difficult to part with, and impossible to forget. Mentorship is the key to extraordinary success. The guidance you can potentially receive from a mentor is invaluable. Their ability to help you navigate the unknown paths of your position and reach your goals more quickly is what makes them so important. That's how the Thop Mentorship Program was started as a part of ECEL, with a vision to ignite the young minds, direct their paths, and nurture them to perform the best of their capabilities and reach maximum heights in their lives. Thop. We all are familiar with the word Thop. It usually describes greatest in local Telangana dialect. It is a boost up word for youth. Thop mentorship also deserves the same significance in mentorship. After we got connected to our mentors, all three of us, me, Deepthi, and Rohitanna, had immediately started noticing the power of mentorship and the prominent role of mentors in our lives. We were experiencing a kind of paradigm shift in our lives with the advent of mentors. This made us sit up and think. We wanted to acknowledge this transformation in our lives and announce it to the world. We agreed that one of the best means of doing this would be to record the wonderful journey of our mentees with their mentors through a book. Of course, the fact that our senior teammates in ECEL had also written various books and became authors at a very tender age of 17, 18, 19 was very inspirational too. The aim of our book is to highlight the essence of mentorship, showcase the importance of mentor in one's life, and influence the citizens of the future. We want many more students to experience the richness and fulfillment we feel every day after our mentors come into our lives.
We have attempted to focus on different aspects, technical, environmental, and social, that one should learn about in our lives, and about the avenues available to contribute towards the development of our nation and the world. Guided by the famous quote by Swami Vivekananda, the youth of the today are the leaders of tomorrow, we also discussed various aspects of future of India in the book. As part of the book writing exercise, we interviewed our mentors to know about their experiences, their learnings from their adversities they faced, and also their suggestions to be present and future to the present and future generations. Our inquisitiveness about mentorship and the genesis led us to refer to the other sources also. We went through parts of historic literature on the topic. We even took a peek into the Vedic wisdom available on the power of mentorship. The entire process of compiling all the thoughts and outputs took about 5 months. During the interview, we endeavored to find answers to different questions like, why do we need mentors? What role do mentors play in mentees' life? Do great people have mentors? Who is the best mentor to have? These stories of our mentors will inspire many youngsters who read them. It will surely ignite their minds to think, ideate, and excel. We present it as a saga you would not want to miss. Thank you. You know, whenever you read this, it's just amazing. Asal, it takes you to that world, you know. I was selecting my pictures and I was virtually in some other world. It's really well written. Congratulations. And it was the teamwork of us three with the after different brainstorming thing. And then thank you, Meena ma'am and Geeta ma'am, for correcting it and making it even more captivating, I can say. Through this book we wanted to show that the real power, and we wanted to start it powerful. That was the whole and sole reason to write it, to focus more on the preface. Thank you. Thank you, Apurva. The flow is just awesome. I like it very much, and it took me to listen. Next, Danishanna. So, gratitude morning, everyone. Can you hear me? Yes, yes, Anna. Uh, would I like to present myself, or will Rohit continue? I don't I'll know. present and no, you present yourself and then I'll present Hey, yours. no, Rohit, no. I cannot, man. Because I don't have that. I deleted all about that in my folder. Okay, I'll present Dhanush's performance, which already he done very well. So No, man. This is okay. Let's do it. yeah, one minute, I'll share the screen. So you'll enjoy. Before Publicity that, is self. one minute. So Dhanush took an extra mile to entertain us on that day. We are very fortunate to see his dance and performance and enjoy the enthusiasm from him. So Dhanush means Dandan Dhanush, and everything is Dandan. So yeah, play it. Exactly, Pawan Kalyan. కరెక్ట్ వస్తుందిరా ఇది ఈ పాడకు వచ్చారా నీకు కోచింగ్ ఇచ్చిలా
ఒక్కొక్కది ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది స్టెప్. పడతారు పడతారు. అన్నగారు సూపర్. Yeah, I would like to speak about 30 seconds. As time is our friend, I don't want you to hate our friend time, so I will complete it soon. So yeah, every time I dance, I feel only the one thing that I think I have shared in one of my obsession calls, Top University. I also sending the link here. Yeah, I cannot present it now, but you can watch through that link. That's not my dance, but I want to adopt this dance. Just I started with the movie songs, but I know I will compose my own steps that so that I can teach in dance, so that I can teach or I can explain everything in dance to everyone in the future. So that's how, because we all have seen our education is the boring teaching on the blackboard or teaching on the whiteboard. So let us teach it through the dance, one of the art, or teach it through the painting, one of the art, and teach it through the music, one of the art. So let's try in a different way. So I am trying as a movie songs. I know. I think I will go with the future. I mean, own composing steps for how we can explain in the language for the kids. So let's make it. And I'm trying this dance. Thank you so much, Rohit. And thank you so much, everyone, for supporting my journey. And this is my disruption. Top University, universities. Hey, not just kids. You should teach us oldies also. We will register for your class. It's not, ma'am. Actually, we have exams. So not to lose the interest, we are doing the dance. When we strain and relax, we'll get the more calm. We will be more focused. That's why the games and all physical exercises. That's I believe. Thank you, Janitana. It's really good dance. I like it very much. Can you see my screen? Yes. Yes, yes. So like photography, this is that one thing which has been constant, hopefully been constant, and thankfully been constant since my ninth class. I know everything goes back to ninth class, I don't know why, but this is that one thing which has been constant, and this is the first picture which I clicked with my phone. అంటే అప్పట్లో నాకు కొత్తగా ఫోన్ ఇచ్చారనమాట. అప్పట్లో తీసిన ఫస్ట్ పిక్చర్ విచ్ ఐ పర్సనలీ లవ్డ్ ఇట్ సో మచ్. అంటే అంత అసలు నేను ఫోటోలు తీసుకోవటం అసలు అసలు ఇట్స్ నాట్ ఎట్ ఆల్ పాసిబుల్. ఫోటోలు తీసుకోవటం తక్కువ, దాంట్లోనూ నేచర్ ఫోటో తీయటం అది ఇంకా తక్కువ. బట్ అప్పుడు ఎందుకో ఇట్లా సన్సెట్ చూసి మొత్తం ఇన్స్పైర్ అయిపోయి ఇట్లా ఫోటో తీస్తారు. సో దిస్ ఇస్ దట్ ఫస్ట్ పిక్చర్ విచ్ ఐ క్లిక్. దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ అవర్ టెర్రస్. మా టెర్రస్ నుంచి ఇట్లా వస్తుంది అనమాట ఈ వ్యూ. అండ్ దట్ డే the colors just motivated me to click this picture. And like this is another one. A colors, a blue. It was just so good. అంటే బిఫోర్ దట్ ఐ యూస్ టు ఫీల్ అనమాట, ఏదైనా లివింగ్ ఇన్ ద మూమెంట్, ఇంకా ఆ మూమెంట్ లో ఎంజాయ్ చేసుకోవాలి, మళ్ళీ దాన్ని క్యాప్చర్ చేసుకోవటం ఎందుకు, అదంతా ఆర్టిఫిషియల్ గా ఉంటుంది అని. బట్ ఆఫ్టర్ దిస్ డే ఇట్ వాస్ సో మచ్ లైక్, అంటే క్యాప్చర్ చేసుకోవటం ఎంత ఇంపార్టెంటో తెలిసింది అనమాట. సో లైక్ దీస్ వర్ ద ఫస్ట్ టూ పిక్చర్స్. దిస్ ఇస్ సెకండ్, ఐ మీన్ I think అది ఇది డిసెంబర్ లో, ఐ గెస్ దట్ వాజ్ దిస్ వాజ్ ఇన్ సెప్టెంబర్ ఆర్ సో, అండ్ దిస్ వాజ్ ఇన్ డిసెంబర్. సో దిస్ ఈస్ అవర్ గ్రాండ్ మదర్స్ హౌస్. అంటే నాకు ఇట్లా చాలా ఇష్టం అనమాట, ఇంట్లోకి లైట్ రావటం, అది అది చాలా ఇష్టం అనమాట. ఐ డోంట్ నో వై, ఐ జస్ట్ క్లిక్ దిస్ పిక్చర్, అండ్ అప్పటి నుంచి
this is not అంటే ఫోటోగ్రఫీ వైజ్ అంత గ్రేట్ గా ఉండకపోవచ్చు, బట్ it has so much of my emotion in it. So that's why I had this photography album. I'm just sharing it. Okay, this is that first picture wherein ante I tried to create that scene and then click it. సో ఈ పాట్ అలోవెరా పాట్ ఎక్కడో అంటే మూలలో ఉండేది అనమాట. దాన్ని తీసుకొచ్చి అక్కడ గోడ పైన పెట్టి ఏమో ఆ టైంలో అట్లా ఐ ఐ ఐ జస్ట్ థాట్ ఆఫ్ క్లికింగ్ దట్ పిక్చర్. ఇట్ జస్ట్ ఇన్స్పైర్డ్ మీ అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. అండ్ నేను అంటే తొందరగా ఇట్లా పిక్చర్స్ తీయాలి. ఇఫ్ సంథింగ్ ఇన్స్పైర్స్ మీ, మోటివేట్స్ మీ, అంటే ఆ మూమెంట్ లో ఫీల్ కనిపించాలి, అప్పుడే ఐ విల్ క్యాప్చర్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ పిక్చర్స్. దిస్ ఈస్ అనదర్ వర్జన్ ఆఫ్ దట్. యా, ఇది ఎంత అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా ఇది క్లిక్ చేశానంటే దట్ డే ఐ రియలీ లవ్ సన్షైన్. అండ్ అంటే ఇట్లా గ్రీన్ చెట్లు మధ్యలో నుంచి సన్ రావటం అండ్ నాకు చాలా ఇష్టం. అండ్ దట్స్ హౌ ఐ క్లిక్ దిస్ పిక్చర్. ఇట్ వాస్ వెరీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్. అసలు ఫోటో ఇట్లా వస్తుందని అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే. బట్ అంటే నా చేత్తో రైట్ టైంలో క్లిక్ అయింది అనమాట. సో I don't know if people will like this picture, but I just love this picture. I love it too. Thank you, ma'am. And this is one again. అదే చెప్పా కదా, అంటే చెట్ల మధ్యలో నుంచి సన్ రావటం అది నాకు ఎంత బాగుంటుంది. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వ్యూ ఫ్రమ్ అవర్ హౌస్. అంటే మేముండే ఫ్లోర్ లో నుంచి ఇట్ కమ్స్ ఈవినింగ్స్ లో ఇట్లాంటి వ్యూ వస్తుంది. సో like in my gallery I have many of these kind of pictures. ఏమో సన్ తో పిక్చర్స్ అన్నప్పుడు ఇంత బాగా వస్తాయి అనిపిస్తుంది. Vivikta, you seem to have lot of imagination while clicking pictures. Okay, so I think you should put beautiful captions for each one of these, showing your thoughts. Just express your thoughts, maybe one-liners, and I'm sure you guys can do it, or somebody else can help. But you should pictures like sunshine coming through the trees normally give shade, right? And there is sunshine coming there. So sunshine removing the gloom. I mean, shade normally is giving darkness, actually speaking. Though it is giving, I mean, what do you call, for the needy, shade is very much required. But normally, the darkness is removed by those sunshine. So nobody should feel depressed so much. There's always sunshine peeping in. Just look for it. So, some captions. Yes, whatever goes through your mind. Yeah. So, like this is that one picture. And okay, so like 2020 January lo finally our mains first session was completed. Inka Sankranti unde anamata. And that's when I went to my friend's house and we enjoyed that whole day. This was actually her aunt's house anamata. Akkada I saw this cute I don't know what we can say, cute article, I think. So like ee bomma kanipichindi and I just felt so cute. It was in blue. I clicked it. And like this is the set anamata. So and their house had very good lighting, and that is one again thing which motivated me to click that picture. And I was very happy that day. Finally exams I got a chance to spend time with her. Inka I was clicking many pictures and this was one of them. They're called figurines, Vivo. Oh, figurines. Ma'am, can you repeat again? Figurines. Oh, చిన్న బొమ్మలలాగా. okay. I mean, they are so cute. Itla unna like a Buddha, chinna Buddha unna. I just love them. They are really cute. And, yeah. This is the first picture with my new phone. This was in May, and ante we started small garden kind of thing in on our terrace during this lockdown in 2020. And up nunchi like we have around 8 to 9 rose plants, only rose plants. And a rose
రోజ్ ని పిక్చర్ తీస్తున్నప్పుడు బాగానే ఉంటుంది, బట్ పిక్చర్ తీసిన తర్వాత దాంట్లో ఫీల్ పోతుంది అన్నట్టు అనిపిస్తుంది. సో దిస్ ఇస్, ఇఫ్ యూ కెన్ సీ, దిస్ ఇస్ అ డ్రైడ్ రోజ్. I don't know if you are not, if you can be, అంటే if you are making out that, but then um, this is a dried rose. అండ్ ఆ రోజు ఏంటో అట్లా పెట్టి పిక్చర్ తీయాలనిపించింది, ఎంత బాగా వచ్చింది. సో యా, దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ దోస్ లవ్లీ పిక్చర్స్. అండ్ వన్ థింగ్ వాజ్, పిక్చర్స్ చాలా తీసిన తర్వాత కూడా, that if we take 10, if we click 10 pictures, out of them only 1 or 2 turn out to be very good, and sometimes 10 బాగా. So that's how it happens sometimes. Oh, this is one of the recent pictures anamata. Okay, I got this inspiration from my sister. She clicked a picture similar to this, and that's how I got the inspiration to hold it like. Ante నార్మల్ ఎస్థెటిక్ ఫోటోగ్రఫీలో ఇట్లాంటి పిక్చర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. అండ్ వీ హ్యాడ్ దిస్ అంటే ఒక బోన్సాయి మొక్క, ఐ గెస్, దానికి ఫ్లవర్స్ యూజువలీ రావు. బట్ ఫైనలీ ఆఫ్టర్ 1.5 years of అది ఇట్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ అవర్ హౌస్, వి గాట్ దిస్ ఫ్లవర్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. దాన్ని అంటే కట్ చేసి పిక్చర్ తీసి. This is a picture which I took in from our college. అంటే ఆ రోజు ఫస్ట్ టైం వి వెంట్ టు అడ్మినిస్ట్రేషన్ బిల్డింగ్, అండ్ ఐ వాజ్ గోయింగ్ క్రేజీ. అడ్మినిస్ట్రేషన్ బిల్డింగ్ లో చాలా చాలా ప్లాంట్స్ ఉండే. ఇట్ వాజ్ వెరీ కలర్ఫుల్. యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ అన్ ఎడిటెడ్ పిక్చర్, ద రియల్ పిక్చర్ ఇస్ రియలీ డిఫరెంట్. సో ఐ రియలీ లైక్, అంటే వాల్ పేపర్స్, ఫోన్లో మంచి వాల్ పేపర్స్ ఉండాలని నాకు చాలా ఇష్టం. సో I have I mean, I usually go through these wallpaper apps, and akkada I see these kind of pictures, and I was like, how to click these kind of pictures, and that's when I got this idea. I immediately clicked a very maybe I can show you afterwards. The real picture is very different from this picture, and then I edited it. So finally it turned out really good. Now this is my wallpaper for you. Oh, this. So farm visit కి వెళ్ళిపోయిన, farm visit అయిపోయిన తర్వాత, when we were coming back from our buses, బస్సులో వచ్చేటప్పుడు we stopped near షామీపేట్ లేక్, అపూర్వాన్ని దింపటానికి. అక్కడ we saw this sunset, and I was so mesmerized with it. I clicked this, and of course in ఈ పిక్చర్ నుంచి, like from this picture, it's a slightly manipulated and edited pictures. Real picture was not like this, but అంటే నాకు ఆ బ్లూ కలర్ ఇష్టం కాబట్టి నేను దాన్ని ఎడిట్ చేసి ఎక్కువ బ్లూ కలర్ వచ్చేలాగా చేశాను. This is a picture which I took again from when we were in the college. So అంటే road పైన, so that day I would like to tell this story, Vivo, please. కాలేజ్ అయిపోయింది, వీఆర్ కమింగ్ బ్యాక్ టు గర్ల్స్ హాస్టల్. నేను, do you want to share behind the scenes? బిహైండ్ ది సీన్స్ ఆల్సో ఐ విల్ షేర్. నేను, వివిక్త, అపూర్వ అండ్ దీపక్ మాట్లాడుకుంటూ వెళ్తున్నాము, అండ్ దీపక్ వాస్ అబౌట్ టు స్టెప్ ఆన్ దట్. అంటే దానిపైన స్టెప్ చేయడానికి వెళ్ళి ఆపేసి, అరే ఇక్కడ ఉంది, దీన్ని ఫోటో తీసుకున్నాము అనేసి ఇంకిద్దరు రోడ్డు మీద కూర్చున్నారు. మ్యామ్ లిటరల్లీ రోడ్డు మీద కూర్చున్నారు. ఒక 5 minutes రోడ్డు మీద వెళ్ళే వాళ్ళందరూ వీళ్ళిద్దరినే చూస్తున్నారు, ఏం చేస్తున్నారు వీళ్ళు అన్నట్టు. అది ఇంత ఉంది, దాన్ని కూర్చొని రోడ్డు మీద కూర్చొని ఇద్దరు ఒక సైడ్, ఇంకా ఫ్రంట్ యాంగిల్, సైడ్ యాంగిల్, లెఫ్ట్ యాంగిల్, రైట్ యాంగిల్, ఉన్న యాంగిల్స్ అన్ని కవర్ చేశారు. అంటే ఈ స్నేల్ ఇంకో పిక్చర్ కూడా ఉంది. దిస్ ఇస్ ద పిక్చర్. అంటే దిస్ వాజ్ ఇన్ క్లోజ్అప్, అండ్ దిస్ వాజ్ ద నార్మల్. అంటే యాక్చువల్లీ ఇది కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ క్లోజ్అప్ లోనే ఉంది. స్నేల్ అయితే నా చేయి అంతా ఉంటుందేమో అంతే. ఇట్ వాజ్ వెరీ స్మాల్, బట్ ఏమో దట్ టైమ్ ఇట్ మోటివేటెడ్ మీ టు క్లిక్ దట్ పిక్చర్. అండ్ ఇట్ జస్ట్ సో క్యూట్. నాకు స్నేల్స్ క్యూట్ గా అనిపిస్తాయి. లుక్ ఎట్ దిస్ యాంటీనా.
అండ్ ఇంకొకటి లైక్ ఇంకా కాలేజ్ నుంచి గర్ల్స్ హాస్టల్కి వచ్చేంత వరకు వివో చేతిలో ఫోన్ ఉండాల్సిందే. ఏ చెట్టు కనిపించినా, ఏ సన్‌లైట్ కనిపించినా, ఏది కనిపించినా దాన్ని క్లిక్ చేస్తూనే ఉంటది. అసలు నువ్వు నడువు అంటే కూడా అస్సలు నడవదు. అక్కడ నించుంటది ఇంకా. అరే సన్‌లైట్ వస్తుంది, అరే ఫోటో తీసుకోవాలి, అరే ఆ చెట్లో నుంచి వస్తుంది, ఈ చెట్లో నుంచి వస్తుంది సన్‌లైట్. పదా అని తొందర ఉంది, ఈరోజు లేట్ అవుతుంది అంటే కూడా అస్సలు వినరు. అసలు అక్కడ ఫోటో తీయండి, అక్కడ నుంచి జరిగేదే లేదు అన్నట్టు చేస్తది ఇంక కాలేజ్‌లో. No matter whatever people say. వాట్ ఎవర్ పీపుల్ సే. ఇంకొకటి మండే ఇలా వెనక్కి వెళ్ళాను కాలేజ్ వెనక్కి అండ్ వి ఫౌండ్ బగ్ గ్రీన్ కలర్ లో ఉంది అండ్ ఇట్స్ లైక్ ప్లాస్టిక్ దానిలాగా ఉంది అనమాట. ఇంకా మళ్ళీ రోడ్డు మీద వచ్చింది దాన్ని షీ వాస్ క్లికింగ్ మీ ఫోటో. సడన్ గా ఇట్లా పైకి వేసింది అనమాట. her expression was like he was jumping like anything. ఆ ఫోన్ పట్టుకుని అలానే ఎగురుతుంది అది లేవగానే. Crazy moment. Do you have that pic, Vivo? I have it. Maybe లాస్ట్ లో చూపిస్తాం మళ్ళీ. ఈ ఆల్బమ్ ఇది ఇది దీప్తి పిక్చర్. లైక్ రీసెంట్లీ వర్ అంటే కాలేజ్ అయిపోయింది. లాస్ట్ డే ఐ గెస్. లాస్ట్ డే కాదు ఇది. లాస్ట్ డే వివో లాస్ట్ డే సిమ్ సెంట్రల్ బుక్ రిలీజ్ ఉన్నాయి కదా. లాస్ట్ డే కాదు, ఇట్ వాస్ ఐ థింక్ బిఫోర్ దట్. సో దట్ డే మళ్ళీ ఆ రోజు అంటే లైక్ వర్షం పడతా ఉండే, ఎండ కూడా వస్తా ఉండే. ఐ రియలీ లైక్ దట్ సినారియో ఇన్ అవర్ కాలేజ్. ఎందుకంటే ఎన్ని ఫోటోలు తీయొచ్చు అంటే అన్ని ఫోటోలు తీయొచ్చు. అండ్ దట్స్ హౌ అంటే ఆ రోజు సన్లైట్ దీప్తి పైన పడతా ఉండే. దీప్తి ఫోటో తీనా అని స్మైల్ ఇచ్చింది. దిస్ వాజ్ వెరీ ర్యాండమ్. వి డి నాట్ ఈవెన్ డిసైడ్. జస్ట్ నేను దీప్తి నా ఫోటో తీస్తున్నా అని ఫోటో తీసా. దీని తర్వాత వి క్లిక్డ్ ఫ్యూ వెరీన్ దీప్తి పోస్ట్. కానీ అదంత మంచిగా రాలేదు, కానీ ఇది మాత్రం ఎంత బాగా వచ్చిందంటే అంత బాగా వచ్చింది. ఐ మీన్ లైక్ షీ హ్యాస్ దట్ స్మైల్, దట్ బ్రైట్ స్మైల్. Move forward. Ivikta, you also have one fantastic smile. Thank you, ma'am. Lovely photographs. This is that sunlight picture. This was again in the college. Idi as Deepthi said, this is that journey anamata. Ma college UCT నుంచి గర్ల్స్ హాస్టల్ వరకు మధ్యలో ఎన్ని పిక్చర్స్ క్లిక్ చేయొచ్చు అంటే అన్ని పిక్చర్స్ క్లిక్ చేయొచ్చు. కానీ వీళ్ళు ఆగరే, నా కోసం ఆగరు. చిన్న ఫ్లవర్ కనిపించినా నేను దాన్ని క్లిక్ చేసుకుంటే అది వెళ్ళిపోద్ది. ఇంకా మమ్మల్ని ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయినా అది వెళ్ళిపోద్ది, మమ్మల్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోతుంది క్లిక్ చేసుకొని వస్తా అని. సో ఆ రోజు సన్ అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ దట్ వాస్ ద పర్ఫెక్ట్ టైమింగ్. అంటే మేము కాలేజ్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఎప్పుడు ఇట్స్ 5:30, బట్ దెన్ ఆ రోజు ఇట్ వాజ్ అరౌండ్ 6 o'clock ఆర్ సంథింగ్ అండ్ ఆల్మోస్ట్ సన్సెట్ టైమింగ్ అప్పుడు. అండ్ ఇట్లా వచ్చింది ఆ చెట్లు మధ్యలో నుంచి సన్ ఇట్లా వచ్చింది అండ్ ఇట్ జస్ట్ టర్న్డ్ అవుట్ సో గుడ్. ఆ రోజు ఐ థింక్ రోహిత్ వాజ్ ఆల్సో దేర్ విత్ అస్. సో అన్న దగ్గర నుంచి ఫోన్ లాక్ అన్న హ్యాడ్ మై ఫోన్. We were clicking our pictures at that time అక్కడ. సో రోహిత్ అన్న దగ్గర నుంచి ఫోన్ లాక్కుని నా ఫోన్ ఐ క్లిక్ దిస్ పిక్చర్. మేము వదిలేసి వచ్చాము ఈ ఫోటో తీసేటప్పుడు. నువ్వు ఏమన్నా తీసుకో, మేము వెళ్ళిపోతున్నాము అని వచ్చేసినాం మేము. ఐ థింక్ దట్స్ ఇట్. ఇంకా ఉన్నారు. దిస్ ఇస్ వెన్ వి వెంట్ టు సాంగి టెంపుల్ అండ్ దట్ టైమ్ ఆల్సో ఆ రోజు ఐ డింట్ ఈవెన్ అంటే మొత్తం సన్ వస్తా ఉండే, లైట్ ఉండే. ఫోన్ తెలుసు కదా, లైట్ బయట ఉన్నప్పుడు ఫోన్ రియలీ కనిపించదు. బట్ స్టిల్ ఏదో యాంగిల్ పెట్టి ఏదో తీద్దామని ఏదో తీసా అండ్ ఇట్ టర్న్డ్ అవుట్ సో గుడ్. అంటే ఈ వెనకాల వచ్చే ఈ వైట్ ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్, ఈ సన్. I mean, I believe mana phone cameras, it is really hard to capture the structure of sun and all. It's usually through DSLRs lone sun structure వచ్చేలాగా క్యాప్చర్ చేయొచ్చు ఐ ఫీల్. బట్ దట్ డే ఐ డోంట్ నో ఈ రే ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో, ఎట్లా వచ్చిందో ఐ డోంట్ నో. ఇట్ జస్ట్ టర్న్డ్ అవుట్ సో గుడ్. ఐ జస్ట్ లవ్. And this is again recently. I think this was day before yesterday. Again at our house. ఆ రోజు కూడా ఇంకా స్కై బాగుంది. ఇట్ రెయిన్డ్ దట్ డే అండ్ అగైన్ అంటే డే ఎండింగ్ కి మళ్ళీ సన్ వాజ్ బ్యాక్, క్లౌడ్స్ వర్ ఆల్ క్లియర్డ్.
and that's when I clicked this picture. It is slightly edited because నాకు look కావాల్సిందే. So it is slightly edited, but that day also, and నాకు ఇట్లాంటి పిక్చర్స్ చూసిన తర్వాత I just realized how important my phone camera is to me. So yeah, so like these one, they are very few, kani these are the pictures which I clicked in the span of 2 years. 2 years kaadu, 3 4 years. So yeah. ఐ వాంట్ టు మెన్షన్ దిస్ థింగ్. అంటే భీమో ఫొటోస్ తో పక్క వాళ్ళని కూడా ఫొటోస్ తీసినట్టు మోటివేట్ చేసేస్తుంది. భీమోని ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకొని. And like a bug photo, 1 minute, I'll just show you. Rajkumar Anna, you raised your hand. Good morning, everyone. My name is Rajkumar. Is it audible? Yeah, Rajkumar, 1 second. I want to say a few things about you. He is my classmate, Rajkumar, and he's at 7th rank in mining, and also he's very good at singing, and he's very good at knowing new things, and he's a good follower of Swami Vivekananda, and he is certified with Artfulness program, and he accomplished many things. I really loved his expressions very lot in my hostel, and few of things were I admired with his Janpada Gitalu. And Rajkumar, this is the platform, and feel free to sing any 2 to 3 songs, and we are very happy to listen those songs. Thank you. Yeah, go ahead, Rajkumar. Thank you for giving the opportunity. నేను ఒక పాట పాడాలనుకుంటున్నాను. అది ఇప్పుడు మనం జనరల్గా కొత్తగా ఇప్పుడు ఈసెట్ రాసాం, పోయిన తర్వాత జాయిన్ అవుతాం కదండి. అయిన తర్వాత మన అన్నలైనా వాళ్ళు పిలిచి ఇంటరాక్షన్ చేస్తారు. ఇంటరాక్షన్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు మనకు కొన్ని గైడెన్స్ ఇస్తారు అన్నమాట, ఎట్లుండాలి, ఎలా ఉండాలి, ఎలా నడుచుకోవాలని. దాని మీద ఒక చిన్న పాట అది ఉన్నది, కానీ నేర్చుకున్నా, కొత్తగా నేను క్రియేట్ చేయలేదు. అదే ఒక అన్నయ్య తమ్ముడు చెప్తున్నాడు, విద్యార్థులే మీరే తమ్ముడా విశ్వనాయకులవుతారు తమ్ముడా, విద్యార్థులే మీరే తమ్ముడా విశ్వనాయకులవుతారు తమ్ముడా, భయము వదిలి మీరు తమ్ముడా బయలుదేరబోయి తమ్ముడా, భయము వదిలి మీరు తమ్ముడా బయలుదేరబోయి తమ్ముడా, మేమెట్లా పోయేది అన్నయ్య మాకేమి తెలియదు అన్నయ్య, మేమెట్లా పోయేది అన్నయ్య మాకేమి తెలియదు అన్నయ్య, వినురా వినురా ఓ తమ్ముడా వివరించి చెబుతాను తమ్ముడా, వినురా వినురా ఓ తమ్ముడా వివరించి చెబుతాను తమ్ముడా, సేవకుడే నీవు తమ్ముడా నాయకుడవుతావు తమ్ముడా, సేవకుడే నీవు తమ్ముడా నాయకుడవుతావు తమ్ముడా, మేమెట్లా పోయేది అన్నయ్య మాకేమి తెలియదు అన్నయ్య, మేమెట్లా పోయేది అన్నయ్య మాకేమి తెలియదు అన్నయ్య, కలిసిమెలిసి ఉండు తమ్ముడా కష్టాలు కడదీర్చు తమ్ముడా, కలిసిమెలిసి ఉండు తమ్ముడా కష్టాలు. Okay. Yeah, Rajkumar. చక్కగా మాట్లాడు తమ్ముడా చదువుల ముందుండు తమ్ముడా, చక్కగా మాట్లాడు తమ్ముడా చదువుల ముందుండు తమ్ముడా, విట రాయడం తమ్ముడా చదవడం నేర్చుకో తమ్ముడా, విట రాయడం తమ్ముడా చదవడం నేర్చుకో తమ్ముడా, వింటాము వింటాము అన్నయ్య నువ్వు చెప్పినట్టింటాము అన్నయ్య, నాయకులవుతాము అన్నయ్య విశ్వనాయకులవుతాము అన్నయ్య, నాయకులవుతాము అన్నయ్య విశ్వనాయకులవుతాము అన్నయ్య, విద్యార్థులే మీరే తమ్ముడా విశ్వనాయకులవుతారు తమ్ముడా, విద్యార్థులే మీరే తమ్ముడా విశ్వనాయకులవుతారు తమ్ముడా, భయము వదిలి మీరు తమ్ముడా బయలుదేరబోయి తమ్ముడా. అంతే. Wow, super Rajkumar, brilliant. Thank you for singing. నెక్స్ట్ టైం కు మనకు వెనస్డే ఉంటుంది కదా, అప్పుడు కూడా ఒక పాట పాడతా, అట్లా డైలీ ఒకటి. Yeah, sure. Okay, sure. ఇప్పటికి కొద్దిగా ఫస్ట్ టైం కాబట్టి కొన్ని మర్చిపోయినా. Yeah, great Rajkumar. Thank you, Great. Rajkumar. Thank you. Thank you, sir. The song to Rajkumar, I just want to say one thing. A song to how you created, again, it's storytelling also, the song to, right? So as you were singing, okay, ఏం చెప్తాడు అన్న ఏం చెప్తాడు నెక్స్ట్ అలా వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాం. చాలా బాగుంది. ఇంకేం చూసారు మ్యామ్, అసలు హాస్టల్లో ఒక అంటే మంచిగా అసలుకి నేను ఇక ఒక వరుసగా 4-5 సాంగ్స్ పాడాడు మ్యామ్.
అసలు నేను ఇక అబ్బా అబ్బా ఒళ్ళో కూర్చొని ఇక అంటే రాజ్ కుమార్ ఒళ్ళో కూర్చొని ఇక పనుకోబుద్ది అయింది. అంత బాగా పాడాడు అనమాట అసలుకి. వెంటనే ఇక సాంగ్స్ అయిపోగానే గట్టిగా టైట్ గా గీచి మొత్తం పాజిటివ్ ఎనర్జీ గుంజుకున్నా Wow, wow. అసలుకి. We look నిజంగా forward to hearing more songs, Rajkumar. ఎస్ We wait చేస్తాం. డెఫినెట్లీ మేడం. Thank you, Vidita, for sharing your photos and everything. They are really realistic, like full of nature. And thank you, Rajkumar. Your voice is so like it's like a singer, professional singer, and the Janapada Gitalu, they are very old. It's a Telangana. It's more relative for this, and it's very cool. Like I like it very much. Thank you. Anyone else? Yes, Shravya. Thank you. రాజ్ కుమార్ ఎంత బాగా పాడావో తెలుసా? తెలుసు. చాలా అంటే చాలా బాగా. థ్యాంక్ యూ అక్క. Apurva, can you please share your screen? Before I show something or before I tell you something, it's like I just put my hands everywhere, And I just keep tracking everything. అది ఎందుకు చేయకూడదు, ఇది ఎందుకు చేయకూడదు అట్లా కాకుండా I just do everything అనమాట. And few of them I could display and few of them I cannot. And these are the drawings or paintings that I did long back, maybe in 8th, 9th, 10th and all those things. I do draw, I do paint, I keep mehendi, I write, I sing, I dance, and I do some creative stuff or something like that. And what else? All these things. I just keep doing everything. Photography, to some extent, I guess not as good as Vivo, but I do. I like clicking pictures. I like clicking the moments. And అవును, Alex మా బర్త్డే. I did that in first year. And I do write, like, as I think Meena ma'am or Geeta ma'am told, like, writing about the picture. When I draw something or when I click a picture, I do write about it most of the times. Or sometimes when I see something, it just drives me to write, actually. And you can keep scrolling, Apu. I'll tell story. And that is a logo, that one. And yeah, I do. I make Vinayaka with mud. With that, every Ganesh Chaturthi keeps exciting me such that I can make one Ganesha with clay. Yes. ఇది యాక్చువల్లీ వినాయక చవితి కోసం కాదు, నేను ఊరికి మా మమ్మీ వాళ్ళతో పొలంకి వెళ్ళా అండ్ జస్ట్ సా దట్ ఎంత బాగుండేను అక్కడ మట్టి, దాన్ని అలా చేసేసా అంతే. మళ్ళీ మా మమ్మీ వాళ్ళు రిటర్న్ వచ్చేలో అండ్ ఐ కెప్ దట్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ద ట్రీ. ఆ ట్రీ మధ్యలో అట్లా పెట్టిన అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఇట్ వాస్ లైక్ దాట్ ఫర్ ద హోల్ ఇయర్ అనుకుంటా. నెక్స్ట్ వానకాలం వచ్చే వరకు అది అలాగే ఉండే, అక్కడే వానలో అలా కరిగిపోయింది. అప్పటి వరకు అది అలాగే ఉండే. నేను ఎప్పుడు పొలం దగ్గర వెళ్ళినా అది చూసుకొని వచ్చేదాన్ని. భలే ఉండే. ఇంకా వెరీ వెరీ చిన్న క్రాఫ్ట్, లైక్ స్మాల్ పేపర్స్. అండ్ ఐ డూ ఫ్లవర్స్ విత్ ఫ్లోర్. ఇది చిన్న సన్న స్ట్రిప్, ఇట్స్ అ స్ట్రిప్. అండ్ go back. Yeah. Like మధ్య నుంచి వస్తే ఎంత బాగుంటుంది. ఐ జస్ట్ లవ్ దిస్ గ్రీనరీ. అసలు ఆ గ్రీనరీ,
can't stop myself from clicking a picture if I see the greenery and all that. కదా అక్క, అది కొంతమంది అర్థం చేసుకోవాలి. పిక్చర్ అనుకుంటే ఈ ప్లేస్ అయితే నాకు చాలా ఇష్టం. అంటే అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ నేను నిల్చుని తీసిన ఆ పొజిషన్. ఎవ్రీ ఇయర్ ఎవ్రీ క్రాప్ దట్ గివ్స్ మీ అ డిఫరెంట్ ఫీలింగ్ అండ్ ఇట్ లుక్స్ సో డిఫరెంట్ అండ్ ఇట్ గివ్స్ దట్. అంటే అదే ప్లేస్ లో ఉండి చాలా సార్లు పిక్చర్ తీసా అండ్ ఇట్ ఆల్వేస్ హిట్స్ డిఫరెంట్ అండ్ ఇట్ ఆల్వేస్ హిట్స్ డీపర్. I wrote so many lines on that, only on that position every time. And can you please go back, Apu? And ఇది paper batkama. That one. I did so many flowers and I just kept like that. Maybe in first year of inter, I guess. And inka every time Dasra keeps exciting me for making that Durga Mata face. వినాయక చవితి అప్పుడేమో ఆ గణేషుని చేయాలి అనేది ఉంటది. బతుకమ్మ అప్పుడేమో ఆ దుర్గామాత ఫేస్ జస్ట్ కీప్స్ ఎక్సైటింగ్ మీ అండ్ ఐ జస్ట్ లవ్ ఎవ్రీ టైమ్ కొత్త మెటీరియల్ తో కొత్తగా చేయాలి అని ఆ ఫీలింగ్ వస్తుంది. అండ్ దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ దెమ్. I don't know why, I just love writing my name in different ways, different handwritings. And అసలు ఎన్ని చేతులకు మెహందీ వేసానో నాకే తెలియదు అనుకుంటా. ఇట్ నెవర్ అంటే నాకు బ్యాక్ పెయిన్ వచ్చినా కూడా ఏం కాదు వేయాలి అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది. ఏంటో హాస్టల్లో ఎందరికి వేసానో ఎప్పుడు అసలు అంటే ఎంత వర్క్ ఉన్నా ఏం చేసినా ఐ డోంట్ నో లైక్ ఐ వోంట్ సే నో అనుకుంటా. అప్పు ఆ బ్లూ కలర్ ఫ్లవర్ పెట్టావా రోజ్ దాని పక్కన అండ్ అది పిండి చపాతి పిండి. I just added some blue color to it. It's a flower. Yes, go back Appu. This is a wall painting. మా ఇంటి పక్కన బయట వేసా. అది చాలా వర్స్ట్ గా టర్న్ అవుట్ అయింది అనుకున్నా, కానీ ఇట్ సమ్హౌ ఈస్ లుకింగ్ గుడ్. ఇట్ వాస్ గుడ్ తో. And I just love that. Scroll. Inga e-cell cards, and one of the things that always like kept me going was making these cards for all the guests. And sometimes it took hours, sometimes it took minutes, and I just loved doing all those things. ఇదేమో ఇట్స్ అ గిఫ్ట్ అన్నమాట. అంటే మా ఇంటి దగ్గర ఒక అంకుల్ కి ఏమైనా చేయాలి అని అనుకున్నాం. అండ్ మై మామ్ టోల్డ్ లైక్, వై డోంట్ యూ క్రియేట్ సంథింగ్ ఆన్ యువర్ ఓన్. సో ఐ మేడ్ దిస్ సమ్ బొకే కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. అది బాటిల్, పేపర్, థర్మకోల్, బ్లౌజ్ లేస్, పేపర్, ఫ్లోర్, కలర్స్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఇదైతే ఇంకా చాలా చిన్నప్పుడు వేసా అనుకుంటా ఆ డ్రాయింగ్ అయితే. ఎంత this is one of my favorite cards. And you can keep scrolling. Inka rangoli. This is another thing I just love to do. It hurts so much actually. 3 hours of sitting, but
clicking this picture will make me happy so much, and I just forget all these things. And yes, these are some of my rangolis, and all these things I have done in front of our auditorium in the college during some fests or some meetings. And I love decorating that notice board as well. This was during, like, for my direct juniors, I did this. And అన్ని మెహందీ 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 ఉన్నాయి. అండ్ యా ఆ కప్ ఒకసారి పెట్టాం. తందూరి చాయ్ తెలుసు కదా అందరికి. We just keep that cup aside, right? I just made it like this. I just took that cup back home and I just painted. You can అలా ఉంటుంది కప్, దాన్ని అలా చేసా. Yeah, I remember too. And this is a photo frame. I just did it for one of my friend's sister. You can keep scrolling. సో క్యూట్, చాలా క్యూట్ గా ఉందక్క. Yeah. These are all those cups, and that dream catcher, I made it. అది మా హాస్టల్ రూమ్ లో ఉంటుంది. All those things. This one, that birthday gift. ఇది వాచ్ డబ్బాలు వస్తుంది కదా, ఐ డోంట్ వాంట్ టు గివ్ ఇట్ లైక్ దాట్ అన్నమాట. ఐ జస్ట్ ప్యాక్డ్ ఇట్ లైక్ దిస్. హ్యాపీ బర్త్డే అన్నా. Yep. One more Ganesha over there. One more dream catcher. Ganesh drawing. And you can play that video, I guess. This thing. That whole thing. అది కూడా దాని పైనది కూడా. ఇది that strips normal గా I just made that small bucket kind of thing. అవును, అన్నీ అలా రోల్ చేసి I made it like that. ఆ పైంది కూడా. ఇది one of my, I gifted this, like a group of friends gifted this to one of my classmates. And yes, one more Durga Mata face, that kid, cards, Mehndi, a drawing. This drawing I gave it for Triveni birthday అన్నమాట. అప్పుడు what we have to give అంటే I drew and made it like ఒక frame లాగా చేసి, you can like next to that complete frame. Yeah. So that was it. ఇంకా I just love that dressing small dolls. కొంచెం పైకి స్క్రోల్ ఆ డాల్ టు ఎంత క్యూట్ ఉంటాయంటే అన్ని ఏవేవో చిన్న చిన్న చున్నీలు అన్ని తీసుకొని I just love dressing those dolls. చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి లాగేసుకొని మరి వాళ్ళు ఇచ్చిన మనకు సంబంధం. Yeah. These are all రంగోలీ కార్డ్స్. ఇది 50 years అప్పుడు ఆడిటోరియం ముందు మన ఏమంటారు రేస్ 2020 దానికి ఆడిలో దే ఆస్క్డ్ మీ టు డూ సమ్ థీమ్ ఓరియంటెడ్ థింగ్, లైక్ ఆల్ ఫుడ్ కెమికల్ అవన్నీ రావాలి అందులో, రేస్ 2020 రావాలి, ఏదేదో రావాలి అన్న ఇలా టర్న్ అవుట్ అయింది అనమాట. ఇట్ వాజ్ గుడ్ తో.
Yeah, all rangoli, mehndi, paints. That minion, that stone Stone painting. painting. Yep. I heard that Nikhilana liked this minion a lot, so I just wanted to give him somehow. So I've stolen that pebble from Archemet. And I painted like this and I've I given to it. Yeah, the before one I just painted something. every stone also has an heart. And clicking pictures and these clouds, when I saw these clouds for the first time, very nearer, like na pakkane unna feeling vachi, I have written a poem on clouds. I'll share that too as well. I just kept this picture to tell that story. Next, ఇది అంటే నేను ఫస్ట్ టైం ఐ వెంట్ ఇన్ అ ఫ్లైట్. సో అసలు ఆ క్లౌడ్స్ చూసినప్పుడు ఓ మై గాడ్ అంత బాగుంటాయా, ఐ జస్ట్ నెవర్ నో అనుకున్నా. I'll share a poem on that. అనిపిస్తుంది కదా అక్క. Literally, I really wanted to touch that. అసలు అదే ఐ విష్ వి కుడ్, అంటే ఆ ఏరోప్లేన్ విండో ఇట్లా ఓపెన్ చేసి అవును. And yes, we bought it. And yeah, I just happened to click pictures like this. And this Ramadu Sita, I just love that drawing as well. మా ఇంట్లో ఒక ఫ్రేమ్ ఉంటుండే అనమాట. మా డాడీ భద్రాచలం వెళ్ళినప్పుడు తీసుకొచ్చారు. అండ్ ఆ ఫ్రేమ్ పగిలిపోయింది. మా మమ్మీ, షీ వాజ్ అబౌట్ టు త్రో ఆల్ దోస్ థింగ్స్ అవుట్ సైడ్. సో ఐ టుక్ దట్ ఫోటో అండ్ ఐ డ్రూ ఇట్. మళ్ళీ అదే ప్లేస్లో దాన్ని అక్కడ పెట్టేసి అవన్నీ పాడేసాం. అండ్ ఇవన్నీ ఇది పెట్టవా, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, సమ్టైమ్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇస్ మచ్ నీడెడ్. ఆ బ్రోకెన్ ఫ్రేమ్లో, లైక్ ఆ పగిలిపోయిన ఫ్రేమ్ ఏమో ఆ ఫ్రేమ్ అన్నమాట, బ్యాక్ సైడ్లో ఉన్న ఫ్రేమ్. ఆ ఫ్రేమ్ని కూడా ఎందుకు వాడేయాలి అని శాండ్, కాటన్, థ్రెడ్స్, సమ్ బ్రోకెన్ జ్యువెలరీ ఏదో చేసి దాన్ని అలా చేసా. ఇట్ వాజ్ గుడ్. నెక్స్ట్, దట్ బాటిల్, అన్నీ అంటే ఏమో చూసినవన్నీ ట్రై చేయాలనిపిస్తుంది. అలా అన్నీ ఒక్కొక్క దాంట్లో అలా 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 కీప్ డూయింగ్ సమ్ టైమ్స్. And this poster made me realize that I can do posters too. And that was nice. Some arts, Ganesh, ఆ శంఖంలు వాటిని పెయింట్ వేసా, ఆ శంఖంలకి. మళ్ళీ రంగోలీ, మెహందీ, ఫోటోగ్రఫీ. Yes, that picture, I just love that. And yes, thank you. In last two pictures, very recent pictures, and I just loved the ceiling of Chaumala Palace. అసలు ఎలా ఉండే అంటే పక్క ఒక చిన్న రూమ్ వేసుకోవాలి, దానికి అలాంటి సీలింగ్ వేసుకోవాలి అనుకున్నా. It was that interesting, and ఎన్ని డీటెయిల్స్ ఉండేనో అందులో. Loved it. And I clicked a picture of my best friend. That was nice too, that last picture. ఏదేదో చేసి అలా క్లిక్ చేశాను. జుట్టు పైన పూలు ఉన్నాయి. అరే బాగుంది అక్క, ఇది క్యూట్ గా ఉంది. బాగుంది. ఆ కలర్ అంటే దట్ కలర్ కాంబినేషన్ వాజ్ గుడ్. పైన బ్లూ, గ్రీన్
and all those things. And yeah, inka that's all. లిడ్డు అక్క చాలా బాగా లాస్ట్ లో థ్యాంక్ యూ వేశారు. ప్రెజెంటేషన్ Thank you. Thank you. The paint I used, which is gifted by you all on my birthday. And that cloud, I'll read it. I'm addressing clouds here. Do you know how special you are? Your puffy face, sense of eyes, easy to admire, difficult to reach. A growing kid paints you, a farmer prays you. The sun, the moon, and the stars cannot hide you. Instead, they hide after you. You spread your love throughout the sky, turning into black, blue, and white. I know you keep loving till this universe exists. Your Humpty Dumpty shapes make me to gaze at you, capture you, and love you. You make the moon to look beautiful. You make hot sun rays into shooting spots, the dazzling thunderstorm, colorful rainbow. Everything that you make helps the Mother Earth to live long. And you know what? I cannot touch you right this moment, but I feel you. I enjoy your essence, but I need your presence. I love rain just because of you. That ultimate moment while dancing in the rain and realize that every drop of it is from you. I fall in love with you again and again. Wow. Superb, Ridvija, superb. Thank you, ma'am. As you all know, I just love hosting. I love keep talking to people. I love smiling. That's all. That's all from my end. These are all like whatever it is, passion or the thing that keeps driving me every second, or that confident that I can be on every little thing, or I can అనే ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది అనమాట అవన్నీ చేస్తున్న టైంలో. అండ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ద పీపుల్ లైక్ యూ ఆల్ అరౌండ్, it just keeps encouraging, no matter how bad it is or how good it is. People like you just keep encouraging me to do things. Thank you very much. Thank you, Akka. You're really all-rounder. Yeah. Next, Tejasvi Akka. I think all of you are deep in my buddies' paintings, arts, and photography, and everybody is in something unique talents you are having. And the song by Rajkumar, everything was so like fascinating to me. I just want to show some of mine. Already you might all know that I love yoga and dance, and that is what I want to share. Nothing more I will say, just to show that. Thank you. Nivedita. Yes, Akka, I will share.
Wow. Actually, that Wow, Akka. actually Asal, how do you get the motivation to do yoga? అక్కడ రాశానుగా తేజస్విని మనగ్న ఉండే. సో బేసికలీ ఫస్ట్ నిహారిక మ్యామ్ ఇన్ art of living. So she inspired me to do yoga, and later I was keep watching. And Tejaswini Manogna is my inspiration in all aspects. So I was seeing that. And one day in Zee Telugu, she was saying that to send the yoga postures on the occasion of International Yoga Day. So I made this video and sent to that channel. So, just to share. So that is what the reason for the yoga, that video. Yes. Yeah, meanwhile, I want to read my Free Face of Top Girls book. Yeah, you girls inspired me a lot. And నాకు ఎప్పటి నుంచో అనిపించేది అంటే గర్ల్స్ ఐడియాలజీ ఎట్లుండేది, గర్ల్స్ ఇంతగానం వర్క్ చేసిన పాపం ఎప్పుడు అంత బయటికి రారే అని ఒక బాధ ఉండేది, అంటే ఎక్కడో కొంచెం. అయితే నా బుక్ అవన్నీ ఫిల్ఫిల్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఇట్లా రాశాను అనమాట. ఫ్రీ ఫేస్ ఇట్లా అనుకొని ఐడియా చెప్పాను, అది వర్కింగ్ కూడా అవుతుంది. అయితే ఫ్రీ ఫేస్ ఇలా రాశా, తెలుగులో రాద్దాం అనుకున్నట్టుగా. ఫస్ట్, అమ్మాయి పుట్టుక అంటే అయోమయం కాదు, ఒక అద్భుతం. అమ్మాయి అనగానే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు గుర్తు రావాల్సింది భయం కాదు, ఒక ధైర్యం. అమ్మాయి అంటే పరిమితం కాదు, ఒక నిర్మాణం. ఇవన్నీ ఎలా చెప్తున్నా అని అనుకుంటున్నారా? దానికి కారణం మన ఈ తోప్ గర్ల్స్. కొందరికి అసాధ్యం అనిపించింది, వీరు సుసాధ్యం చేశారు. కొందరు ఆలోచనలతో జీవిస్తుంటే, వీరు మాత్రం ఆచరణలతో ఆకాశాన్ని తాకుతున్నారు. ఏమని చెప్పను, ఎంతని చెప్పను, నా మాటని బాటలా మారుస్తే ప్రపంచాన్నే వీరు గొప్పతనంతో చుట్టేయవచ్చు. అమ్మాయిలు అనగానే ఒక ఆలోచన వచ్చే వాళ్ళకి నేను ఇస్తున్న సమాధానమే ఈ పుస్తకం. భావితరానికి ఈ తోప్ గర్ల్స్ ఆదర్శం కావాలని ఆశిస్తూ, మా అమ్మగారు ఆశీస్సులతో, మా అక్క ఇచ్చిన స్ఫూర్తితో నేను చేసే చిన్న ప్రయత్నమే ఈ పుస్తకం. యా, డెడికేటెడ్ టు గర్ల్స్, తోప్ గర్ల్స్. Wow, Karan, it's really good. So exactly about the girls. Thank you, Karan. Thank you. Yeah, you can play Tejas video now, Nivi. Yeah.
Uh, yeah, Tirishaka, your dance and yoga are so incredible. And next, our Nikhilana. Before that, can I show until last two photos miss అయిపోయాయి కదా అది చూపిస్తా. Okay. అంటే లైక్ యా దిస్ వాజ్ దట్ పిక్చర్. ఇదేంటి వాట్ వాజ్ దట్ బగ్ పిక్చర్ ఏదైతే దీప్తి మాట్లాడుతాను. అంటే ఇది మొత్తం మొత్తం ఇంత పెద్దది లేదు, అది చిన్న చిన్న పురుగే అది. బట్ నేను ఇంకా అది ఎన్లార్జ్ చేసి తీస్తా ఉంది. ఈ లోపల అది ఎగిరింది. అంటే వీవర్ ఆల్ క్రౌడెడ్ అనమాట దాని చుట్టూరుతా. సో ఇంకా అది అది ఎగిరింది, నేను ఎగిరి వెనక్కి. సో అది అండ్ లైక్ దిస్ వాజ్ ద పిక్చర్ విచ్ దీపక్ క్లిక్డ్ ఆఫ్ దిస్ నెట్. అంటే మేమిద్దరం వేరే వేరే యాంగిల్స్ లో తీసాం కానీ సేమ్ దాన్నే తీసాము. యూ కెన్ షో దట్ ఫోటో ఆల్సో. నెక్స్ట్ రోడ్డు మీద పడి కూర్చొని తీసిన ఫోటో. అక్కడ స్నేహిల్ కనిపిస్తుంది అసలు ఎవరికైనా, అక్కడ అది లేదు, వీళ్ళు మాత్రమే కనిపిస్తున్నారు. చూడు ఇక్కడ ఉంది, ఎంత బుజ్జిగా ఎంత క్యూట్ గా ఉంది చూడు. ఇక్కడ ఇట్స్ దేర్. వాట్ యు స్టే హ్యాపీ. ఇది లాస్ట్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ దీపు. ఇది లాస్ట్. ఇది లైక్ అంటే అప్పట్లో లైక్ కప్స్ వచ్చేవి కదా బ్రూకి, వాటిని ఏం చేయక మా పిన్ని ఇచ్చిన క్రియేటివ్ అయిన దాంట్లో కూడా చెట్లు నాటేద్దాం. అండ్ దట్స్ హౌ వి ప్లాంటెడ్ దిస్. ఇప్పుడు ఇది పెద్దగా అయిపోయింది. ఇది యాక్చువల్లీ ఇన్ఫాక్ట్ దీప్తికి నా దగ్గర ఉంది ఇప్పుడు, అది చాలా పెద్దగా అయిపోయింది. దిస్ వాజ్ ద స్టార్టింగ్. అంటే స్టార్టింగ్ డేస్ లో స్టార్టింగ్ 1-2 months అది పెరగలేదు, చిన్న దాంట్లో నాటిన తర్వాత. సో ఇప్పుడు దగ్గరకు వచ్చాక పెరిగింది అది, దగ్గర ఉన్నప్పుడు పెరగలేదు. చాలా పెద్దగా అయిపోయింది అది. దట్స్ ఇట్. అనుకున్నారా అన్న? అంటే అది చెక్ ఏమో అనుకున్నా, అందులోకి వేడి వేడి పోలు వచ్చినట్టు అనిపించింది. కాదన్నా నిఖిలన్న మాట్లాడండి, నిఖిలన్న మాట్లాడండి. నిఖిలన్న yes, actually I have something to share. Yeah, Rohit, continue. Maybe this sounds difficult on pictures, but I'll try to correlate life analogies with what is called potential. So some of you already aware of it. Before that, the chemical potential ni life ni ela relate cheyalani cheppi I made an attempt. Before that potential, I'll go with what is boiling curve. So this is basically boiling curve. Heat transfer lo we'll see boiling curve anamata. Kanpistunda andarki boiling curve. So if you look at this boiling curve, we can draw many points out of it, many life situations out of it. So this is divided into 4 parts: natural convection boiling, nucleate boiling, transition boiling, and film boiling. So when you heat water in the beaker or in the vessel, so boiling starts, right? So bubbles forms and everything happens. It's about the entire process. Graph is about how it goes on, how the process goes on. So if you look at this from point 1 to A, so here it is a water needs to get adapted to the situations. So water is not at the temperature directly at 100 degrees Celsius at a time when you put that water into that beaker. So it should adjust to the environment in order to get heated. So it should reach the temperature, or it should adjust to the situation. It should adapt the necessary conditions in order to start boiling. So from 1 to A, so this is the period where
one enters a new place or a new group or a new when we meet new kind of people, so it takes some time, as how water takes time to get start boiling. So it takes some time to adjust to the environment which we are in. So once we habituated to the environment, then starts the game. So here the first bubble forms at point A. So first bubble, first expression starts building up. First impression, expression, everything starts building once you are habituated to the environment. So from here A to B, so number of bubbles start forming. So a number of nucleation sites forms. Like it's nucleation sites in the sense there are places. They are the places for bubbles. So whatever the bubbles are forming, so number of nucleation sites getting increased and number of bubbles, water bubbles form in the process. So once you are adapting to the situation, once you know who you are in the who people you are associated with, so your enthusiasm or your energy also increase as how nucleation sites and how bubbles increased in the process. And here once number of bubbles increased, once the enthusiasm in you has increased within you, so you will start rising as how bubbles rise to the free surface. So it's total in the bulk of, like it happens inside the water. So if the as the number of bubbles increased and it reaches the free surface, so your enthusiasm increase, your energy level increase, and you will reach maximum heights. So this is called maximum critical heat flux, maximum heat flux, which is called critical heat flux, but we call it as maximum limit or maximum energy we can give to the world or give to the people who are listening to us. So we are at this stage. So we are when we are into the world of our liking, we are when we are into our lovable world, or when we love which we are doing something, so we are in the state. So as it reaches maximum heat flux. So when you succeed anything in life, when you get this success, or when you get this maximum point of energy or maximum energy, you will also have some overwhelming, like a negative, a little bit of negative thought process will also add into that. So if we believe in what we like, only take positive but not negative, you'll be on that maximum critical heat flux. But once you start thinking of like, am I doing right, or am I keeping points in right way, so once you start doubting, it decreases. So here the vapor actually, so due to the formation of due to the formation of this point and critical heat flux, vapor starts forming. So vapor is an insulation for heat transfer. So here heat is the energy. So how much heat is transferring, that much of energy is transferring within you and outside you. So that overwhelming or negative thought which may change you to reach this point, which is lower point, this is called Eden-Frost in heat transfer. But our analogy, it's a demotivating point. But if you realize what you are, again when you are at maximum heat flux, you'll rejuvenate from this situation, and again you start growing up. So this is how again when you transfer heat, or when you supply more of amount of energy, and it again starts rising. So this is how we should realize from the graph. So this is a life analogy, and I think we can correlate anything with this graph. I took positive insights. We can also take negative and tell accordingly, but that doesn't work out if we do that. So whatever it might be, positive energy is created with the boiling curve as well. So this is something about boiling curve. So as how boiling happens, our energy should boils in our and release to the world, so that everyone will experience or influence. This is something about boiling curve, and I have three more three more to say. But this is boiling and viscosity. So what is viscosity actually? So viscosity is invisible form of energy that propagates from one layer. So if you take water flow in a pipe, so if you take water flow in a pipe, so the velocity of water at middle is very high. So the v of water at middle of the pipe is very high, and at the surface, at the interface or at the surface, it is low, because of some resistive force, or let's say viscosity, which transmits from the uh,
from the layer of the pipe to the maximum like middle part. So it happens like at the surface the velocity is less, and at the middle part it is high, and at the walls at the point of walls it is less. So viscosity is invisible form of energy that makes flow to be uniform, flow to be high when it reaches the middle point. So in the entire process of flow of water or flow of liquid in the pipe, so at the surface, so viscosity makes that happen. So the viscosity is something invisible energy that propagates from one point to another point with the flow. So there is an invisible form of magic within you. Just realize that invisible form of energy, what is that, and just realize and move on. You will also reach maximum velocity as how flow happens in the pipe. So that's how, and lot more to tell, but for now these are two things. Thank you, Rohitana. Nikhilana? Good morning, everyone. Thank you, everyone, for starting the day with really, really interesting things. Like every one of us now, what we expressed, I could see that like we are expressing our feelings in one form or the other. Either it be through painting, or it be through dancing, or like it seems to be we are expressing ourselves in one form or the other form of energy. Like I have one, like I get excited to I also have an energy, like transform my energy in a one form, that is video making. So whenever whenever I feel so connecting to the things, I try to capture those moments and make it, compile them into a it might happen for a year long or something, right? So compiling it into couple of minutes, I love doing that. And the first video which I did was for our ESL. Like I did introduction of ESL video. So it really, like, we have all ideas, like compiling them into short video will will make us tell the story in the form of video, right? So like I not just about ideas, I also like creating videos to make that memory beautiful or to celebrate a moment. Like I'll share few videos which I did, which are very connecting, and I'll also share you a link through which you can watch later, as it's becoming too late. This is the video I did. Like sometimes I feel very like I feel very much emotional or connected to some topic. Like sometimes I feel more respect towards friends, sometimes I feel more respectful towards women. So this was the moment when I felt that song, Magua Magua song, really connected me so well that every lyrics in it was very impressive. So I just wanted to make a video, and at that time I collected I gave a short task to people, women whom I know. So I told them to write their name in the most creative way they can do it, and that part I did in. మగువా లోకానికి తెలుసా నీ విలువా మగువా మగువా నీ సహనానికి సరిహద్దులు కలవా అటు ఇటు అన్నింటా నువ్వు
జగమంతా పరుగులు తీస్తావు ఇంట బయట అనుపని రవ్వంతా అననే అనవంట వెలుగులు పూస్తావు వెళ్ళేదారంతా మగువా మగువా లోకానికి తెలుసా నీ విలువా మగువా మగువా నీ సహనానికి సరిహద్దులు కలవా నీ కాటుక కనులు విప్పారకపోతే ఈ భూమికి తెలవారదుగా ఎంత క్యూట్ గా ఉందన్న. Like that was one of the videos. Like that emotion, I tried to compile them into a short video. And the other video is like I like celebrating a lot, mainly birthdays. Like I express my emotion to that person through videos. I usually do that. And this is a video. Like I'm sharing the videos which you can't see on YouTube. So what you can see, I'll share. This is the video I made for Surya on his, I don't know which birthday, but I guess I did for every birthday. Thank you for giving me this opportunity. మేము సెకండ్ ఇయర్ ఉన్నప్పుడు జరిగిన బర్త్డే అన్నది. అవునా, తెలియదు నాకు, గుర్తులేదు. అంటే సెకండ్ ఇయర్ అయిపోయిందంటే థర్డ్ ఇయర్ లో ఉన్నప్పుడు. ఎందుకంటే అప్పుడు ఇండస్ట్రీ విజిట్లు ఉన్నాయి కదా. Thank you, Dhanesh Anna, for your information.
థ్యాంక్ యూ ఫర్ మేకింగ్ గాడ్ అస్ బ్లెస్. ఫీల్ మేము లేము అప్పుడని. థ్యాంక్ యూ ధనుష. అందుకే గాడ్ బ్లెస్ యూ అంటాం. ఇంకో వీడియో షేర్ చేస్తారు. ఒకటి నిఖిల్ అనేది ఉంటుంది, హైడ్రోజన్ నిఖిల్ అన్న బర్త్డే కూడా ఒకటి ఉంటుంది మన ఒక నిమిషం. సో ఒకసారి తోపిసల్ దాంట్లో ఉంటది కదా డ్రైవ్ లో హైడ్రోజన్. అది వేరే, అది నేను అంటే అది నేను మాట్లాడింది, నేను చేసింది కాదు. లేదు మీ బర్త్డే చేశారు. నా బర్త్డే కాదు. మీ హెయిర్ స్టైల్ బాగుంది, మీ ఫేస్ కట్ బాగుందన్న. ఏంటి ఏం లేదన్న, హైడ్రోజన్. గుడ్ మార్నింగ్ ధనుష్, హ్యాపీ సండే. యా ఓకే, కంటిన్యూ. సారీ ఫర్ స్టాపింగ్. That's it. Like I mentioned, this is my way of expressing things. This has been my way of expressing things. బాగా చేశారు. సో ఇట్ వాస్ 1.5 minutes. యా కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుంది. నేను ఫస్ట్ ఇయర్ లో వచ్చినప్పుడు ఆ డాగ్ ఉంటుండే బాగా క్యూట్. వినిపిస్తుందా? ఇట్స్ నాట్ ఆడిబుల్. వినపడట్లేదన్నా. ఒకసారి మీరు డ్రైవ్ లోకి వెళ్ళి చూడొచ్చు నిఖిల్ అన్న బర్త్డే. ఆ లింక్ షేర్ చేసి ట్యాబ్ షేర్ చేయండి కదా అన్న, ట్యాబ్ షేర్ చేయండి వస్తుంది. లేదా లింక్ షేర్ చేసి తర్వాత చూసుకుంటాం. లేదు నిఖిల్ అన్న 2 minutes కదా, ఇప్పుడే చూసేద్దాం. 2 minutes ఇప్పుడు వస్తుంది. అన్న సౌండ్ బంద్. హైడ్రోజన్ ఫ్యూయల్స్ కూడా వచ్చాయి, చాలా వచ్చాయి. కానీ ఇప్పుడు పెట్రోల్ ఈజీగా వాడుతున్నాం. ఈ హైడ్రోజన్ని మనం ప్రొడ్యూస్ చేసి ఎలా అంటే మా ప్రాజెక్ట్ ఏం చేసేదంటే హైడ్రోజన్ ప్రొడక్షన్ ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి, దాంట్లో మనం దేంతో ఎఫిషియన్సీ ఎక్కువ ఉండేదాంతో చేయాలని అది మనం. ఇంకా నా మెయిన్ ఏంటంటే ఇప్పుడున్న పెట్రోల్ దీని వల్ల హైడ్రోజన్ కావాలి. ఇప్పుడైతే జస్ట్ కలెక్టింగ్ వర్క్ చేశాను. Hi Mr. Team Lead, wish you a very happy birthday and I wish may all your dreams come true, especially the hydrogen one. Happy birthday! Hi Nikhil, you've always been an amazing leader and a great friend. I'm looking forward to meet the future you who has achieved everything you ever wanted. Happy birthday. Happy birthday Nikhil. I hope all your dreams will come true. Have a wonderful day.